Hi Moroccan Arabic fans, let me show you how to say in Moroccan Arabic some common expressions of time in English with the verb to travel in the past, present and future, like travel this morning, travel in the afternoon, travel next week, travel last week, travel today. Keep watching if you are interested. I travel, كنسافر. I travel in the simple present, كنسافر. أنا كنسافر. كنسافر. I traveled, سافرت in the simple past, أنا سافرت. I traveled, أنا سافرت. I will travel, غادي نسافر. غادي نسافر. أنا غادي نسافر. غادي نسافر. In the morning, صباح. So the morning is صباح. The f sound stands for in English. In the evening, في العشية. So العشية is the evening. The f sound stands for in English. At night, في الليل. So night is ليل. The f sound stands for at in English. In the past, في الماضي. في الماضي. So the past is الماضي. الماضي. In the present, في الحاضر. في الحاضر. So the present is الحاضر. الحاضر. In the future, في المستقبل. So المستقبل is the future. في المستقبل. في المستقبل. Yesterday, البارح. I traveled yesterday. سافرت البارح. أنا سافرت البارح. سافرت البارح. Last week, السيمانة اللي فات. So سيمانة is week, اللي فات is last. السيمانة اللي فات. I traveled last week. سافرت السيمانة اللي فات. Last month, الشهر اللي فات. So الشهر is month. I traveled last month. سافرت الشهر اللي فات. Last year, العام اللي فات. العام اللي فات. I traveled last year. سافرت العام اللي فات. أنا سافرت العام اللي فات. Today, هاد النهار. I will travel today. غادي نسافر هاد النهار. أنا غادي نسافر هاد النهار. This morning, هاد الصباح. I will travel this morning. أنا غادي نسافر هاد الصباح. هاد الصباح. This evening, هاد العشية. So العشية is the evening. I will travel this evening. غادي نسافر هاد العشية. هاد العشية. Tonight, هاد الليلة. هاد الليلة. I will travel tonight. غادي نسافر هاد الليلة. أنا غادي نسافر هاد الليلة. Tomorrow, غدا. I will travel tomorrow. أنا غادي نسافر غدا. غادي نسافر غدا. غدا. Next week, السيمانة الجاية. I will travel next week. غادي نسافر السيمانة الجاية. السيمانة الجاية. السيمانة الجاية. Next month, الشهر الجاي. So next is جاي. الشهر is month. I will travel next month. غادي نسافر الشهر الجاي. الشهر الجاي. Next year, العام الجاي. I will travel next year. غادي نسافر العام الجاي. غادي نسافر العام الجاي. Every day, كل نهار. كنسافر كل نهار. I travel every day. كنسافر كل نهار. كنسافر كل نهار. Every week, كل سيمانة. So سيمانة is week. كل is every. I travel every week. كنسافر كل نهار. كل سيمانة sorry. Every month, كل شهر. I travel every month. كنسافر كل شهر. كنسافر كل شهر. Every year, كل عام. I travel every year. كنسافر كل عام. كنسافر كل عام. كل عام. Watch more videos in the playlist. Comment, share and subscribe if you liked the video. Stay tuned for the coming lessons and good luck.